So in the interviews, people are asking, what are the different roles, what are the different artifacts, and what are the different ceremonies in agile model. So roles means product master, scrum master, and team. Artifacts means product backlog, sprint backlog, release backlog, sprint grooming activities, burn down charts. All these will comes under artifacts. And ceremonies means sprint planning, review, retrospective, and daily scrum. Ceremonies means what are the activities as part of release, what are the activities that you are doing. So in a release, we are planning these activities. Sprint planning. Suppose మీకు ఒక యూజర్ స్టోరీ వచ్చింది. ఆ యూజర్ స్టోరీకి ఇన్ని డేస్ పడుతుందని ఒక ఎస్టిమేషన్ వచ్చావు. సో నాకు మొత్తం 10 సింపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి, 5 మీడియం టెస్ట్ కేసులు రాయాలి, 10 కాంప్లెక్స్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. సో టోటల్ 25 టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి నేను. అండ్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ టోటల్లీ 25 టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫర్ మీ అట్లీస్ట్ 3 to 4 days. And you are come up with some estimation. So like that, for every user story, you will come up with some estimation. Okay. So such planning and estimation activities will be discussed in sprint planning activities. ఇవన్నీ చదవండి ఇక్కడ. ఓకేనా? స్ప్రింట్ ప్లానింగ్. సో స్ప్రింట్ రివ్యూ ఆర్ స్ప్రింట్ రివ్యూ అంటే ఏందని చెప్తారు. సో డైలీ స్క్రమ్ కాల్ మీటింగ్ అంటే అవి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. స్ప్రింట్ రివ్యూ అండ్ రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్ ఇస్ ఇక్కడ నేను రాశాను, దాని గురించి ఇప్పుడు చెప్పాను. ఇప్పుడు డైలీ స్క్రమ్ కాల్ అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాను, దిస్ ఈస్ ఎ డైలీ స్టాండప్ కాల్ కండక్టెడ్ బై స్క్రమ్ మాస్టర్ టు డిస్కస్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ అప్డేట్స్ అండ్ డే టు డే టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి డిస్కస్డ్ అండ్ నీడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ బై స్క్రమ్ మాస్టర్ టు ఎవ్రీవన్. డే టు డే ప్రోగ్రెస్ అప్డేట్స్ ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్? ఇవి కొంతమంది చాలా మందిని అడిగారు ఇంటర్వ్యూస్ లో, ఐవీవేలో. ఓకేనా? రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్ అంటే ఏంటంటే వన్స్ స్ప్రింట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, okay, after completion of every sprint release, the scrum master, he will conduct a sprint retrospective meeting. Sprint retrospective meeting conduct chestadu in terms of to collect the feedback and the how the sprint went well. Sprint ela manaku perfect feedback తీసుకోవడం గురించి కండక్ట్ చేస్తాడు. సో మనం what are the challenges faced in this release, what are the problems faced, what are the fuzzles faced, and what we have done excellent in this sprint. Such forum discussion it will be happen. So for every section key, he will take all the inputs from all the team and he will notate everything in an Excel sheet and he will share this information after completion of the meeting. Okay, why he is collecting this information ante, because the best lessons it will be implemented for the next releases. మనం ఏమైతే ఈ కరెంట్ రిలీజ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఎలా ఓవర్కమ్ చేసామో, సో మనం ఏదైనా కొత్తగా నేర్చుకుంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ those new things into the new upcoming releases. So ఇంత స్మార్ట్ గా దీన్ని హ్యాండిల్ చేసాం, సో నెక్స్ట్ రిలీజ్ లో కూడా ఇలా హ్యాండిల్ చేద్దాం. సో ద బెస్ట్ లెసన్స్ ఇట్ విల్ బి నోటెడ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ హావ్ రిటెన్ ద సేమ్ థింగ్, what we achieved, what we could do better, and the best lessons to be implemented for the next sprint release. All this discussion will be documented and it will be shared to everyone after completion of retrospective meeting. So retrospective meeting, once after completion of every sprint release, it will be conducted by scrum master. Clear? So మనకి ఇంకొక పాయింట్ ఉంది. సో వీటిని ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అంటున్నాం. ఇగో ఇవన్నీ 8 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయంటే స్ప్రింట్ 1 లో 3 వచ్చినాయి, స్ప్రింట్ 2 లో ఇన్ని వచ్చినాయి, స్ప్రింట్ 3 లో ఇన్ని వచ్చినాయి. ఓకేనా? దీన్ని స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ అంటున్నారు ఈ మొత్తాన్ని కలిపి. స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ స్ప్రింట్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడేం లేదు. సో ఇంకా మనం చెప్పుకోవాల్సింది బర్న్ డౌన్ చార్ట్స్ అని ఒకటి ఉంది ఇక్కడ, బర్న్ డౌన్ చార్ట్స్. ఓకే, లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఇన్ అజైల్ మోడల్. స్క్రమ్ ప్రింట్ సెరమనీస్. ఓకే, స్క్రమ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, ఇవన్నీ సేమ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి చూడండి. రోల్స్, హూ ఈస్ డూయింగ్ వాట్ యాక్టివిటీస్ చదవండి ఇవన్నీ. ఓకేనా? రిపోర్ట్స్ అండ్ చార్ట్స్, ఇది స్ప్రింట్ బర్న్ డౌన్ చార్ట్. సో రిమైనింగ్ వర్క్ ఇక్కడ చూసారా గ్రాఫ్ లో, రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత ఉంది, వర్కింగ్ డేస్ ఎంత ఉంది. ఓకేనా? అంటే వర్కింగ్ డేస్ అంటే మనకి టోటల్ ఎంత వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంకా ఎంత డ్యూరేషన్ ఉంది. రిప్రజెంటింగ్ దట్ ఇన్ ఏ గ్రాఫికల్ పిక్చోరియల్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ స్ప్రింట్ బర్న్ డౌన్ చార్ట్. Okay, how much time left and how much work pending, keeping that ante I graph ఇవన్నీ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారంటే యువర్ టీమ్ లీడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్. సో ఈ గ్రాఫ్ చూడంగానే ఎవరికైనా క్లయింట్స్ అందరికి అర్థమైపోయింది.
ఓకే వీఆర్ ఓకే ఇంకా ఇంత ఎఫర్ట్ ఉందా, ఓకే సో వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ దీస్ మెనీ డేస్ అని వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది. దీన్ని స్ప్రింట్ బర్న్ డౌన్ చార్ట్ అంటారు. సో ఇది మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయమన్నారు. ఓకేనా, ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలంటే మినిమం 8 to 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. డైలీ ఈ రిపోర్ట్, స్టేటస్ రిపోర్ట్ మీ టీమ్ లీడ్ కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు మెయిల్ కొడతా ఉంటారు మిగతా వాళ్ళందరికీ, స్ప్రింట్ బర్న్ డౌన్ చార్ట్. సో ఇది ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే సో మీరు ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు టెస్ట్ కేసులు, ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి డే టు డే. సో ఈ రోజు నేను 10 టెస్ట్ కేసులు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, 10లో 5 పాస్ అయినాయి, 3 ఫెయిల్ అయినాయి, 2 బ్లాక్లో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ వాళ్ళకి చెప్పాలన్నమాట. ఇవన్నీ చెప్తే ఈ డాట్స్, ఈ గ్రాఫ్ ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అయిపోయింది. వాటిని బట్టి అతను అప్డేట్ చేసుకుంటాడు టీమ్ లీడ్. ఓకేనా. సో స్ప్రింట్ బర్న్ డౌన్ చార్ట్ అంటే సో ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ వర్క్ ఇట్స్ పెండింగ్ అండ్ హౌ మచ్ వర్క్ ఈజ్ లెఫ్ట్. సో ఇది చదవండి, మీకు అర్థమైపోయింది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఏ బర్న్ డౌన్ చార్ట్. సో నేనేంటంటే ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా ఉండాలని ఇవన్నీ పెట్టాను ఇక్కడ. ఓకేనా. ఇంకొకటి ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ అని అడుగుతాడు. ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ ఉంది, కాదండి నేను చూపిస్తాను. ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్. సో ఎజైల్ మోడల్లో పర్టికులర్ గా ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ అనే టెక్నిక్ ఎక్కువగా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే 2 weeks లో మనం ఒక్కొక్కసారి టెస్ట్ సినారియో, టెస్ట్ కేసు రాసేంత టైం ఉండదు మనకి. జనరల్ అప్రోచ్ లో అయితే 90% రాయాలి, ఎజైల్ మోడల్లో కూడా రాస్తాం. అన్ని కంపెనీస్ లో 90% అందరు రాస్తారు. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే సడన్ గా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మారిపోతాయి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు రైట్ యువర్ టెస్ట్ సినారియోస్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్. సో ఇన్ ద షార్ట్ కట్ వే we will do exploratory testing. Exploratory testing ante is a type of testing where test cases are not created in advance. Just high level bullet points anni raskuntav. So ఆ ఫంక్షనల్ ఫ్లోస్ అన్ని ఎప్పుడైతే బిల్డ్ అప్లికేషన్ యూఆర్ కోడ్ మైగ్రేట్ చేశారో అప్పటికప్పుడు ఇట్లా చెక్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతుంది. డీటెయిల్ స్టెప్స్ రాయలేదు ఇంకా ప్రతి టెస్ట్ కేసు. అంటే నీకేందంటే నీకు టైం లేదు ఇక. సో జస్ట్ యు ఆర్ నోటింగ్ ఆల్ ద బుల్లెట్ పాయింట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్ ఆన్ ఫ్లైలో. ఓకేనా. నీకు ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా రిక్వైర్మెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని చేంజ్ అయిపోయింది. సో నువ్వు క్విక్ గా క్యాచ్అప్ కాల్ పెట్టుకుని బియ్యతో యూ విల్ నోటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఐ నీడ్ టు హైలైట్, వాట్ ఐ నీడ్ టు టెస్ట్ ఇట్ అని టకటక అన్ని అలైన్ అవుతావు. అవన్నీ చెక్ పాయింట్స్ అన్ని ఇవన్నీ సోన్స్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ ఐ హావ్ టెస్టెడ్ అని ఆ బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా షేర్ చేస్తావు. కానీ అవి ప్రతి దానికి డీటెయిల్స్ టెస్ట్ కేస్ స్టెప్స్ సఫిషియంట్ టైం ఉంటే డీటెయిల్ టెస్ట్ కేస్ స్టెప్స్ అన్ని రాసి ఉంచుతావు. సఫిషియంట్ టైం లేదు కాబట్టి బుల్లెట్ పాయింట్స్ రాసుకుంటావు. ఈ నేను టెస్ట్ చేశానని టిక్స్ పెట్టి ఈ పాస్, ఇది ఫెయిల్ అని చెప్తావు అనమాట. వి విల్ చెక్ ద సిస్టమ్ ఆన్ ఫ్లై. ఆన్ ఫ్లైలో చెక్ చేస్తాం. we will note down all high level bullet point checks what needs to be tested. Exploratory testing particularly will be used in agile models because short span of time in sprint duration. We have to go with this approach of exploratory testing sometimes, not all the times. Okay. So that's it on completely on agile scrum methodology. ఓకే. సో ఇంకా నేను చెప్పాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ అంటే మీకు టైం ఉంటే ఇదిగో ఎస్డిఎల్సి చదవండి. ఇవాళ మొత్తం దీని గురించి చెప్పాను. ఓకేనా. ఇగో ఇవి మిమ్మల్ని అడిగారు, నిన్ను అడిగారు ఎస్డిఎల్సి ఇది మొత్తం చదువు ఇవాళ. ఓకేనా. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చదవాల్సిన టాపిక్స్ ఏంటి అంటే డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకేనా. డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ చదవండి, మీకు ఇవి అర్థమైపోతాయి. ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ వీక్ నాకు నేను చెప్పే టైం ఉన్నా లేకపోయినా మీరు చదివేసేయండి. ఓకేనా. మీకు నేను చెప్పేటప్పుడు మీకు ఈజీ అర్థమైపోతాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎస్డిఎల్సి ఇవాళ చెప్పేసాను కంప్లీట్ గా. నెక్స్ట్ ఇందులో ఉన్న ఫేజెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్, డిజైన్, కోడింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ ఫేజ్, ఎస్డిఎల్సి ఫేజెస్, రిక్వైర్మెంట్స్, టెస్టింగ్ అని ఇవన్నీ చెప్పాను ఇప్పటిదాకా. ఓకేనా. ప్రతి ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతాయి అనేది కూడా ఇక్కడ రాశాను, చదవండి. నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ, సివియారిటీ ఇంకా ఇది చెప్పలేదు. ఎజైల్ స్క్రమ్ మెథడాలజీ మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా. ఇంకా స్మోక్ టెస్టింగ్ అండ్ శానిటీ టెస్టింగ్ ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. ఓకేనా. సో ఇది చదివితేనే మీకు అర్థమైపోయింది. వెన్ వీ గెట్ ద బిల్డ్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్, ఫస్ట్ వీ విల్ డూ స్మోక్ టెస్టింగ్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ దట్ యూ విల్ డూ? ఫస్ట్ స్మోక్ టెస్టింగ్. స్మోక్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత శానిటీ టెస్టింగ్ చేస్తుంటారు. స్మోక్ అంటే బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్. అంటే బిల్డ్ స్టెబిలిటీ ఉందనుకో యూ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటే సో మీరు 100 టెస్ట్ కేసెస్ రాశారు కదా, వాటిని ప్రోగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి కదా ప్రతి అప్లికేషన్ కి. ఇప్పుడు మీ మొబైల్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయో చెక్ చేయాలంటే వాటిని రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. ప్రోగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే న్యూ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అని. రిగ్రెషన్
రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్ అని. సో ప్రతి రిలీజ్ కి అలాంగ్ విత్ ద ప్రోగ్రెషన్ టెస్టింగ్ యూ ఆల్సో నీడ్ టు డూ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ యాజ్ వెల్. ఎందుకు రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేయాలి చెప్పండి? బికాస్ సమ్ టైమ్స్ ద కోడ్ విల్ బి బ్రేక్ and the existing functional flows might be impacted. So we have to do regression testing. So ఈ స్మోక్ టెస్ట్ శానిటీ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే, ఎప్పుడైతే డెవలపర్ బిల్డ్ మీ దాంట్లో డిప్లాయ్ చేసాక ఇంకా కంటిన్యూ చేయండి అన్న, అసలు మీరు క్లిక్ చేశారు లైట్గా అన్ని మాడ్యూల్స్ మీద క్లిక్ చేశారు, అప్లికేషన్ యాక్సెస్ కావట్లేదు, దట్ ఈస్ స్మోక్ టెస్టింగ్. యాక్సెస్ అయింది అనుకో, యూ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. అదే శానిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే, ప్రతి మాడ్యూల్లో నుండి యూ విల్ పిక్ 1 or 2, 3 టెస్ట్ కేసెస్. ఆ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనల్ ఫ్లోస్ తీసుకుంటారు. ప్రతి మాడ్యూల్లో ఒక 100 టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయి, ఇంకో మాడ్యూల్లో ఇంకో 50 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. సో యూ విల్ పిక్ 1 or 2, 3 మాడ్యూల్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ యూ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దోస్ శాంపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ సో దట్ యూ కెన్ ఎన్ష్యూర్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ మాడ్యూల్స్ ఐ కెన్ ప్రొసీడ్. ఓకేనా? బట్ వెరాజ్ ఇన్ స్మోక్ టెస్టింగ్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ప్లాన్డ్ టెస్ట్ కేసెస్, జస్ట్ అప్లికేషన్ అలాగనే క్లిక్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్. So some companies they will follow, some companies of the projects they will follow only smoke testing approach, some projects they will follow only sanity testing approach, some projects they might follow smoke and sanity as well. Okay na? Total ga we build stable unte next level of testing, progression regression cheyocha cheyakoda. Progression no, we cannot going for further level of testing and nu mail bittam anko dani ardham enti, smoke testing failed ani. Okay na? Or sanity testing failed ani. So what is the main difference between smoke and sanity? In sanity testing is also a build verification testing, but in sanity testing we will pick 1 or 2 priority test cases from every module and we can ensure the build functionality is stable or not in all remaining modules. So ప్రతి మాడ్యూల్ లో చెక్ చేసుకుంటా వెళ్తున్నాం, రెండు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని హై లెవెల్, సో దట్ వీఆర్ ఎన్ష్యూరింగ్ యా వీ కెన్ గో ఫర్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ టెస్టింగ్ అని. ఓకేనా? సో ప్రోగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంది? న్యూ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. ఓకే, కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నమాట. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ ఫ్లోస్. ఓకే, ఎందుకు చేయాలి ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ ఫ్లోస్? బికాస్ ఆఫ్ న్యూ కోడ్ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేస్. సో గో త్రూ ద స్మోక్ టెస్టింగ్ అండ్ శానిటీ టెస్టింగ్ అండ్ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో టెస్ట్ ప్లాన్, టెస్ట్ స్ట్రాటజీ, ఈ రెండు డాక్యుమెంట్స్ టెస్ట్ లీడ్ చేస్తాడు. సో దీస్ ఆర్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు దీని గురించి మీరేం వరీ అవ్వక్కర్లేదు. ఆర్టీఎం అనేది రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా? సో ఆర్టీఎం అంటే, సో ఒక నిమిషం. సో మెయిన్ గా మీరు ఇవన్నీ మీ మెయిన్ గా వెళ్ళాల్సింది ఏమేంటో చెప్తాను, ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. అంటే మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా, ఒకటి డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్, అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చదవాల్సింది. ఒకటి డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్, 2 ఎస్డిఎల్సి ఎస్టిఎల్సి, ఇక్కడ రాసానా? ఏది? ఇది నేను గ్రూప్ లో పెడతా ఇప్పుడు మీకు. నోట్ ప్యాడ్ లో రాసిందంతా నేను గ్రూప్ లో. సో ఇప్పుడు మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చదవాల్సింది ఏంటంటే డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఒకటి, ఇంకా ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కానీ గో త్రూ దట్ పార్ట్. ఓకే, ఇష్యూ లాక్ చేస్తామన్నాం కదా, అంటే ఒక డిఫెక్ట్ గురించి నేను ఏదో ఇక్కడ చెప్పబోతున్నాను, మీకు చదివిన అర్థమైపోయింది, బట్ ఎనీవే ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్ పార్ట్. సో మీరు కంపల్సరీగా డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఒకటి చదవాలి. ఎస్డిఎల్సి వాళ్ళే కంప్లీట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ అజైల్ స్క్రమ్ మెథడాలజీ, వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. స్మోక్ అండ్ శానిటీ టెస్టింగ్, స్మోక్ టెస్టింగ్, శానిటీ టెస్టింగ్. పక్కనే ఇంకోటి కూడా రాయండి, ప్రోగ్రెషన్ టెస్టింగ్, PROGRESSION, ప్రోగ్రెషన్ టెస్టింగ్, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్, REGRESSION. అంటే స్మోక్ టెస్టింగ్, శానిటీ టెస్టింగ్, ప్రోగ్రెషన్ టెస్టింగ్, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్.
ఓకేనా. ఇంకోటి టెస్టింగ్ డెఫినిషన్ అందరు చదవాల్సింది. టెస్టింగ్ డెఫినిషన్ చదవాలి. టెస్టింగ్ అని క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాను, ఇది చదవాలి. సో ఇప్పుడు మనకి 10 అయింది క్లాసు. ఓకేనా, ఒక 15 minutes గ్యాప్ ఇద్దాం. ఓకే, అగైన్ వి విల్ కనెక్ట్ బై 10:15 అండ్ వీ కెన్ వైండ్ అప్ ద సెషన్ బై 11 o'clock. ఓకేనా, యా విల్ కనెక్ట్ బై ఆఫ్టర్ 15 minutes. 10:15 exactly sharp by 10:15 we will connect and we will close the session by 11 AM. Okay, so ఇక్కడ దాకా రాసుకున్నారు కదా. ఓకే ఓకే, that's it. Hello.